O criador por trás do canal Little Shameless Viking é conhecido por explorar lugares abandonados e perigosos, mas no meio da selva brasileira, uma expedição o levaria além da simples exploração, colocando sua própria sobrevivência em jogo. No Rio de Janeiro, ele partiu em direção a um hotel abandonado escondido na mata, enfrentando uma brutal caminhada de 2 quilômetros morro acima, que o deixou completamente exausto antes mesmo da exploração começar. 2 last kilometers uphill, so I'm starting to be a bit exhausted. But I have my energy drink, which I needed, because I have been sleeping like 5 hours last night, and I'm feeling pretty sleepy. Ao finalmente chegar ao hotel, o ar parecia pesado, carregado de uma sensação constante de inquietação. A principal preocupação não eram entidades sobrenaturais, mas sim o perigo muito real de invasores ou até gangues locais que poderiam ter tomado o local como território. Hotel. Let's hope there is not squatters, some people who are living there illegally at the moment, or some guards or dogs, whatever. Let's try to survive. Now entry, no entering. Not sure if this was written by the owner or written by some local gang who have taken this for their base. Ao chegar ao local, uma placa de proibida a entrada já apresentou o primeiro desafio. A origem do aviso, se do proprietário ou de alguma gangue, era assustadoramente incerta. Mesmo assim, ele e seu companheiro começaram a procurar um ponto alternativo de acesso, atravessando vegetação densa e cercas imponentes. Yeah, the door doesn't seem to be open. And there we definitely cannot. I think maybe we try to go around there. Yeah. Where we see the port, maybe we can go around it. That gate somehow. It seems the only visible way to get in at the moment. It's a bit steep hill. And a bit slippery also. O caminho foi árduo, envolvendo uma subida íngreme e escorregadia, além de arame farpado, um sinal claro de que o acesso não deveria ser permitido. There's a lot of barbed wire here, but I can see the hotel just there. It's a freaking huge building. It never was finished. It was not just abandoned. It never was finished. It's a bit tight. No electricity in that one either. Ouch! And they are pretty sharp. Need to be careful with those. Right there, right? Do you see a path? Oh shit, this is like... Apesar do desgaste físico, a determinação deles falou mais alto. Escalaram muros e desviaram de obstáculos na tentativa de explorar o enorme hotel no meio da floresta. Again, I'm climbing in my videos, which seems to be the case in 80% at least of my videos. And there's also cars going past all the time. No idea if some of them could be the owners or could know the owners. It's a pretty small neighborhood around here. So let's not get seen a lot. Would it be possible to scale that wall? Seems that there is not much handles or anything in this wall, but it's not barbed wires up at this part, but it's a pretty steep We can climb. climb this one. I think we are in You think so? Yeah? Baifushu. Oh yeah, maybe. I'm gonna check first. Actually, yeah. You can get it. Depois de conseguirem atravessar o perímetro, um movimento repentino chamou a atenção deles. Alguém estava caminhando por perto. Os exploradores tentaram se esconder imediatamente, com o coração disparado ao perceberem que talvez não estivessem sozinhos. There's a cart. I saw someone walking there. Oh shit, man. So we have to go this way.
Yeah, if we go that way, we're definitely gonna get seen. And I hope he didn't see us. He saw us, right? I'm not sure if he saw us. But yeah, now he's there. Now he's there and I think he's looking this way. Enquanto continuavam, eles encontraram várias pessoas, e uma delas era claramente hostil e estava armada. Alright. What do we do? There's another car right there. Hola! Ah, no es posible. Ah, voltala, regresa. No possible. Could you ask if it's possible to pay? Can we pay? Get in? Okay. Okay, no problema. A situação saiu rapidamente do controle quando um dos homens sacou uma arma e começou a gritar, deixando bem claro que não havia espaço para negociação. Because they had some hoods on and the other guy even had a gun with him. They said, Started yelling. What did they say? go back, motherfucker. Go back. Can we pay at least? Go back, motherfucker. And the dog was, bro. Yeah, and the guy Oh he... shit, what happened? Oh yeah, you cut yourself. First time. Yeah, the guy had a gun. You saw it? Yeah. Oh shit, I didn't saw that. Reconhecendo o perigo extremo, os exploradores saíram correndo dali na mesma hora. As preocupações que tinham antes sobre invasores foram tragicamente confirmadas. Os indivíduos armados, com capuzes cobrindo o rosto, claramente não eram seguranças, mas ocupantes ilegais defendendo seu território. And they were covered face. Yeah, they definitely were not guards. They were just some illegal squatters or something. A fuga os deixou abalados, mas ilesos, transformando o que começou como empolgação em um grande susto. O azar continuou, um mirante bloqueado e depois um celular roubado. Mas a verdadeira lição ficou clara. Em lugares assim, o maior perigo muitas vezes não é o desconhecido, e sim outras pessoas. Graças ao raciocínio rápido, eles conseguiram sair em segurança, levando apenas um lembrete arrepiante de como uma exploração pode virar sobrevivência em questão de segundos. Doug do canal Fear Fanatics publica compilações de encontros assustadores e ele também usa o canal para mostrar algumas de suas próprias aventuras de acampamento. Mas neste vídeo em específico, algo assustador aconteceu com ele. Ele estava caminhando sozinho por uma trilha em busca de um bom lugar para acampar. Estava chovendo um pouco, então ele provavelmente era a única pessoa por lá naquele momento. Ele estava, na verdade, fazendo uma transmissão ao vivo, e nada de estranho aconteceu durante a live. Mas depois que a encerrou, ele percebeu uma luz à distância. Okay, there's the light, guys. I'm gonna turn my light off. Do you see that light? Now, I don't know if that's... I'm so glad it's back on. I don't know if that's a street light. If that's a street light, I'm going to feel like a fool. But I swear to God, it was off not too long ago, and now it's back on. And I don't really know what I should do. I feel like it's moving, but it could be the leaves on the trees just like swaying and like making it appear to be moving if it's a street light. But I'm gonna keep... And it looks like it's getting brighter, bro. This is freaking me out because I'm in the middle of the woods, dude. I'm gonna have to go down there though because this is the way to the first sight, and I swear it's moving, bro. I'm thinking there could be somebody camping down here. Depois de um tempo, a luz desapareceu. Então, mesmo que fosse uma pessoa, não parecia representar uma ameaça. Depois de caminhar por mais um tempo, ele finalmente encontrou um bom lugar para montar acampamento. All right, guys. So this is like, it's a big clearing and the trail is like right behind me. It goes both directions, this way and this way. So if you're allowed to camp off the trail, like I told you before, as long as you don't make a fire. So what I'm going to do is, I like this spot because it's up on top of this like hilly area, and nobody, well, I don't think anybody would come up this way, even if they saw the tent, which I don't think they would see. It's pretty far down. So I'm going to put my tent right here, get that going, and then
I'm very tired, like I said before. It's still raining. I can't wait to get this tent up and get inside and just like lay down and get this backpack off. Então ele começou a montar sua barraca, entrou nela e passou um tempo assistindo alguns vídeos no celular. Mas depois de um tempo, algo aconteceu que pareceu realmente muito estranho. So you were the ones who busted. I thought I heard footsteps. I'm gonna turn my light. I do. I hear footsteps. There's something outside my tent gun. I can see a light. There's somebody over there with a flashlight. They walked right by my tent, and now they're on down the trail. Oh my goodness, bro. My heart is beating so fast right now, but all I can hear is rain now. But I did see somebody on the trail with a flashlight, and I swear they came from this way and walked right down the trail. And then when I stuck my camera outside, I could see him walking. He was continuing to walk down there, but he did stop here, and he shined the light on my tent. Alguém estava do lado de fora com uma lanterna, mas como ele estava bem perto da trilha, imaginou que provavelmente fosse apenas algum caminhante passando. Ele decidiu permanecer quieto por um tempo, já que não parecia algo impossível nem suspeito. Mas, enquanto continuava dentro da barraca, começou a ouvir passos novamente, e foi nesse momento que colocou a cabeça para fora mais uma vez. When I stuck my head out, thank God this phone is working, because this is my only communication with the outside. If I needed to call somebody, at least this phone, hopefully, will be working. Oh, I do see somebody outside. Okay. See, this is not right, dude. Like, if he is just gonna keep sneaking around here, you guys saw that. I'm not staying here. If he wouldn't even answer me, and he came back and like was just standing there, and then he took off running, I'm getting my shit out. Excuse me, I'm getting my stuff and I'm getting the heck out. A pessoa estava lá novamente, mas desta vez, quando viu Doug, recuou lentamente como se não quisesse ser notada. Ficou claro que Doug estava sendo observado por um estranho. Ele saiu da barraca para verificar, mas a pessoa saiu correndo. Isso foi o suficiente para Doug perceber que não estava realmente seguro, então ele arrumou suas coisas e deixou a floresta. Definitivamente, a decisão mais inteligente. Quanto a quem era aquela pessoa ou o que queria, é difícil dizer. Seria alguém assistindo a live dele e tentando assustá-lo? Um caminhante confuso que não percebeu que havia uma barraca ali? Ou um estranho qualquer o perseguindo? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa. Doug fez a escolha certa. Arrumar tudo e ir embora foi, sem dúvida, a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Alguns amigos estavam caminhando por uma trilha no Glacier National Park, nos Estados Unidos, e tudo estava indo tranquilamente até que olharam para trás. Foi então que perceberam que estavam sendo seguidos por um enorme urso pardo. Naquele momento, começaram a gravar e um deles, que parecia um pouco mais corajoso que os outros, começou a falar com o urso. Get up the hill. Slower, slower. You let me know when you think I should put a little spray that way. Huh? You let me know when you think I should put a little spray that way.
Hey, hey, get out that hill. Yeah. Hey, get up that hill. Get up that hill. Go on, get up the hill. Get out of here. Watch him. He's looking up. He's coming. He's still coming, buddy. Get up that hill. Back up. He's trying to get high ground, maybe. Get up the hill. We don't want you here. No fim, depois de alguns momentos tensos, o urso simplesmente perdeu o interesse e começou a se afastar lentamente, olhando para trás apenas uma última vez, antes de desaparecer no meio da mata. Os caras continuaram observando em choque e silêncio por alguns segundos. Quando tiveram certeza de que o animal realmente tinha ido embora, decidiram encerrar a gravação e sair dali com calma, mantendo distância e respeitando o espaço da natureza. Foi um encontro assustador, mas que terminou da melhor forma possível, sem feridos, sem confronto e com uma história que eles nunca mais vão esquecer. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Bear é o criador por trás do canal do YouTube Exploring with Bear, onde ele documenta jornadas por locais ligados ao inexplicável. Em um vídeo enviado em 5 de dezembro de 2025, seu trabalho mistura pesquisa histórica com exploração no local, levando os espectadores a lugares abandonados e áreas que muitos acreditam guardar atividades inexplicáveis. Mas em uma noite de inverno, Bear e seu amigo encontraram algo muito mais perturbador do que qualquer história de fantasma. Em uma noite fria e nevada, os dois chegaram a uma área remota conhecida localmente como a Floresta Assombrada. A atmosfera parecia tensa desde o início, não apenas por causa da reputação do lugar, mas também por uma sensação inexplicável de estarem sendo observados. We are currently in the haunted forest. We just got here, just started snowing. But right when we started walking up the trail, this car was going super slow. And it pulled in and turned the lights off, and it's been sitting there for a minute. It's a little suspicious. Anyway, this place has crazy activity in it, from voices to shadow figures to little kids' voices. So there is a cemetery tucked away back in here, where I've also found some crazy things and like some kind of hooded figure one night. It was crazy, man. I injured myself running that night. So I will be running the K2 once we get in the cemetery. Not only that, B's got the thermal camera hooked up to his phone. We got 2 little pocket knives. 2 little pocket knives. And our muscles. So that didn't make B feel any better either. Enquanto começavam a subir pela trilha, um carro apareceu atrás deles, movendo-se de forma estranhamente lenta antes de parar e apagar os faróis. O silêncio que veio em seguida, quebrado apenas pela neve caindo, mudou imediatamente o clima da noite. A própria floresta já era conhecida por relatos de vozes estranhas, figuras semelhantes a sombras e sons inquietantes. Armados apenas com equipamentos básicos, incluindo uma câmera térmica e pequenas facas, eles continuaram avançando mais fundo na mata, apesar do crescente desconforto. Man, we'll be able to see. Okay, see, I got the camera right there. Oh yeah. And see, that's the trail we're walking on. Yeah, it's still a little warm. Okay, it's refreshing. Getting a read. Ooh, is that little spots? Look, there's a little spot right down there. Right back there. Eyeballs. Okay. Dude, look how the path lights up. Isn't that crazy? That is cool. Why does the path light up? What? Oh, there's something. Put it in front of the camera. What'd you see? I went too fast. Something. Ooh. There's something up there. Something's moving up there. Do you hear that sound? Yeah, something's moving. I keep hearing crap. Man, this place is so spooky at night. What is that noise, man? That is really close.
And where they came from, the direction is a dead end. You know what I mean? Yeah, that means they were sitting way down there for a while and then seen us, turn their lights off and pulled in across behind us. Enquanto avançavam pela trilha, a câmera térmica começou a mostrar padrões de calor incomuns no chão e breves distorções que sugeriam movimentos invisíveis. A lembrança do veículo suspeito continuava na mente deles. Mesmo assim, seguiram em direção ao antigo cemitério, um lugar ligado a uma descoberta perturbadora anterior que lembrava restos humanos próximos a uma sepultura desgastada. So, there was like some organs back here one night, man. What? Organs? There was organs back in the back of the cemetery. It looked like organs. It was a pile of organs or something. Same place where the hooded figure was. That's where we're about to go. Right up here, man. Right up here. Where's it at? Right in there behind those bushes, man. They were standing right in the middle back there. Oh. Whew. Thermal. Yeah, some of these are really hot. Some are showing hot, some are not. But then look at out there. You know what I mean? You see a whole bunch. Yeah, check out how old some of these stones are. Some of them you can't even read no more. 1899. The organs were right back here. Shh. Did you hear something moving? That path, if those people are coming, comes right down back through there. Keep going. Well, hold on, dude. I thought I'd just seen a light down on the path. I'm telling you, I feel like I'm being watched. Yeah, I feel like there's somebody right down here, man. Cercados por lápides que eram do final do século XIX, a sensação de estarem sendo observados se intensificou. Uma luz distante e sons estranhos vindos da floresta aumentaram ainda mais a tensão, fazendo o local parecer perigoso em vez de abandonado. Em determinado momento, decidiram voltar para a caminhonete. Enquanto caminhavam de volta, o mesmo carro reapareceu, avançando lentamente atrás deles. There's a light back in the forest. Car. Creepy slow. Super duper creepy slow. What are they doing? That's that same people creeping. I told you, man. Something ain't right about these people. How can we go back to the truck? Yeah. My camera's not focusing. What is that? You see that? Is that something on my... Is that the ball cap on my... No, there's something on my truck, man. Hold on. Let me get these doors unlocked. Man, that is freaking creepy. Hey, hurry up, B. Look. Hurry up. Just grab that. Get in. So, it had this belt. Look at this freaking baby down. Look at that. Quando chegaram ao veículo, encontraram um objeto perturbador colocado sobre ele. Uma pequena boneca de bebê presa com um cinto, com os olhos de cor estranha e as mãos envoltas em fita. O objeto parecia intencional, como um aviso ou mensagem. Eles deixaram a floresta imediatamente sem ferimentos, mas profundamente abalados, convencidos de que estavam sendo seguidos e intimidados de propósito. No fim, as ações de outras pessoas pareceram muito mais assustadoras do que qualquer história de fantasma, deixando claro que nunca mais voltariam ali. Se você estivesse no lugar deles, sozinho no escuro e diante de algo assim, o que teria feito?
Este próximo vídeo perturbador vem do canal MKP Studios, enviado em 14 de dezembro de 2025. O vídeo, onde o explorador Casey documenta o que as pessoas deixam para trás em áreas selvagens e remotas. Ao retornar a uma floresta do noroeste do Pacífico, onde anteriormente encontrou um telefone tocando, Casey rapidamente percebe que o local mudou, sugerindo que outra pessoa esteve ali. We have our first sign, just giving warnings not to go any further. So yeah, let's just keep going and see what happens. Whoa, I see some like trash. Yo, it's a suitcase and a tire. That's crazy. And weird looking blanket. As I started hiking into the woods, I immediately noticed several missing person signs posted along the trail. I've never seen any missing signs around here before. This is definitely a new one. I'm pretty sure this is a sleeping bag. This looks like pretty new. There's something in here. Whoa, it's a shotgun shell. It looks like it's unused. I don't know what to say about that. That's definitely one of the stranger finds we've ever come across. Every part of me right now is drenched. Ao longo da trilha, há objetos que não deveriam estar ali. Lixo, itens volumosos e destroços que mostram que o lugar foi usado várias vezes, e não apenas uma única visita. À medida que Casey avança mais fundo, o tempo piora rapidamente. Uma chuva forte reduz a visibilidade, abafa os sons e deixa o caminho muito mais perigoso. Indo ainda mais longe, ele encontra cartazes de pessoas desaparecidas, colocados muito além de onde normalmente estariam. This is the area that I found the cell phone and the cross, and you can see the cross right there. It seems to have fallen over. I came down this trail and I started hearing ringing, and I was trying to figure out where it was coming from. It was right over here. Whoa. There's something else right down there. There is something else over here. This was not here the last time. This was the original one that we found, but it's fallen over. It's been at least a couple months since I found the phone. It was right here. I'm so shocked right now. I can't believe this. Someone had to have been here recently to put up this second cross. Very strange. Perto do local original onde o telefone foi encontrado, a cena mudou. A cruz que ele havia registrado antes caiu, e uma nova apareceu ao lado dela, marcada com as palavras "Perdoe-nos". Alguém voltou ali depois da última visita dele. I think I just found something. Holy. What? This entire area is covered in these weird stick figures hanging from this tree. There's another one hanging right next to it. I just found two more. Holy shit. So there's that one down there. There's another one hanging right below it. And then there's this. I'm getting a bad feeling about this. I am soaking wet right now. We are deep in the woods. And there's no reason why these should just be hanging here. The whole area felt like I'd wandered into some kind of ritual site. And as strange as it sounds, so after a few moments to collect myself, I decided to push on. We just found a machete. Just found this machete stuck to this tree here in the middle of nowhere. What was that? A drone, maybe? That was really loud. I swore I heard singing coming from nearby. Like different pitches. There's something in here. It's like a little Ziploc container with duct tape around it. It's like a remote control to something.
guess with this is that it's some sort of remote control to... Oh, wait. It's a drone remote. It has 2 drone icons right there, but there's no drone inside this container. Just randomly in the woods. Like, you can't get more random than that. Mais adiante, várias figuras feitas de gravetos aparecem penduradas nas árvores, claramente colocadas de forma intencional. Depois, um facão cravado em uma árvore e um recipiente preso com fita contendo o controle de um drone deixam a situação ainda mais estranha. Nada ali parece coincidência. No fim, não há respostas. Apenas a percepção de que aquela floresta vem sendo usada várias vezes, de forma planejada e silenciosa. Nenhuma dessas descobertas prova uma única explicação, mas juntas indicam a presença humana constante em um lugar que deveria ser isolado. Quando locais remotos começam a mostrar sinais de planejamento e visitas frequentes, como saber o momento em que a curiosidade se transforma em risco real? Luke é alguém com uma grande paixão pela vida ao ar livre. Ele passa boa parte do tempo acampando não apenas pelas paisagens, mas porque realmente gosta de estar em meio à natureza. Em seu canal, ele costuma falar bastante sobre seus equipamentos e, em um vídeo enviado em 20 de março de 2025, ele se aventura pela natureza selvagem para explorar uma montanha acidentada conhecida como Trono do Diabo. This is an episode that a lot of people have been looking forward to, and that includes myself. This is my 4th time to the Devil's Throne over the years, and every single time I've experienced some odd things. Already, I've had 2 experiences just coming up the mountain here. I'm not alone up here. Something is with me. I hear footsteps, I drop my pack, I take off running, I can find nothing. I make it back to my pack, I'm hearing footsteps again. Era um episódio que muitos espectadores estavam ansiosos para ver, principalmente por causa da reputação do local. Coisas estranhas parecem acontecer ali toda vez que ele visita. Mesmo antes de chegar à montanha, uma neblina densa surge rapidamente, criando uma atmosfera inquietante. Conforme sobe mais alto, ele começa a ouvir sons inexplicáveis. Não parecem vento nem folhas se mexendo, mas sim passos vindos diretamente à frente. Ainda assim, ele decide seguir com o plano de passar a noite, sem saber o que pode estar esperando. O Trono do Diabo é uma enorme formação rochosa feita de pedras empilhadas que se projeta para fora do topo da montanha. Por causa do seu tamanho, oferece uma cobertura natural, permitindo que qualquer pessoa sob ela permaneça seca mesmo durante o mau tempo. This large rock structure, everyone, is the Devil's Throne. Basically, it's a series of rocks stacked on top of each other. It is extremely cool. Because of the size of this, when you're underneath this gigantic rock, it could be storming outside, and underneath here, you will stay. Depois de uma longa caminhada, Luke chega ao local onde vai acampar, monta seus equipamentos, prepara um café e aproveita um breve momento de tranquilidade. Por um curto período, há silêncio absoluto. Essa calmaria não dura muito. Um som desconhecido quebra o silêncio. I wish I could tell you all what that is. Like, it's like just out of my reach as far as my hearing goes, you know? It's like one of those things where, like, if it was just a little bit louder, but I can't. It sounds weird though, that's for sure. When I was hiking up the mountain, I heard footsteps. I heard that strange noise. I hear it again now. I wanted to come up here, spend the night, see what happens, and I will share with you all my experiences. Already a bit strange, you know what I mean? E Luke não consegue determinar de onde vem nem o que está causando aquilo. A sensação de isolamento desaparece, dando lugar à impressão de que há algo mais por perto. Mais tarde, quando a noite cai e ele prepara outra refeição, os sons voltam novamente. I am still hearing that sound. It's pretty loud too. Closer. Unfortunately, it's too foggy, the rocks are too wet to go mess around in the dark. Basically, I'm hunkered down for the night. That is so weird. There's that noise again. Every time I hear it, it sounds like it's in a different place.
don't know. It doesn't seem to be coming any closer. Like when we were eating, it was pretty loud, but now it's fairly far off. And that makes it kind of strange, you know what I mean? A neblina densa e as pedras escorregadias impedem que ele se afaste muito, enquanto os ruídos continuam mudando de posição sem nunca parar completamente. Somados aos passos que ouviu antes, a situação se torna difícil de ignorar, principalmente porque ele está totalmente sozinho na montanha. Os sons podem ter uma explicação natural, mas o momento em que acontecem e a forma como se movem continuam sendo um mistério. Você acha que era apenas algum animal selvagem ou algo que ainda não tem explicação? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.